හේවාහැට ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන සුන්දර සංචාරක ස්ථාන දෙකක් පිළිබඳව තොරතුරු බිඳක් ඔයාලට ලබා දෙන්න තමයි මෙවර චාරිකා සරන් වැඩසටහනේ අපේ අරමුණ. අර ඇද පේන්නේ දුංගොල්ල ඇල්ල. අපි මේ ඉන්නේ රහතුන්ගොඩ කියන ප්‍රදේශයේ. මේ රහතුන්ගොඩ පාලම උඩ. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna දියාල ළඟට ආවා. අද යාළුවෝ ගොඩක් එක තමයි මේ ට්‍රිප් එක ආවේ. දුංගොල්ල ඇල්ල කියන්නේ නම් ඇයි කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ඇල්ලේ අර අතන ගලේ ලොකු කවුලුවක් තියෙනවා. ස්වභාවික නිර්මාණය වෙච්ච හරියට දුම් කවුලුවක් වගේ. ඒ හින්දා දන්නේ නැහැ දුංගොල්ල කියලා කියන්නේ. දැන්කෝ ගාන්න ළඟට ටිකක්. අංශක 90ක් තියෙනවා ගලේ. Now
හේවාහැට කට්ටිය සරුම් ගල අරින්න එන්නේ මේ ගල් තලාවට. මේ ගල් තලාව හරි අපූර්ව එකක්. මොකද මේකේ මේ ගම් කීපයකට යන්න පාරවල් තියෙනවා. කැමරාවට නම් පේනවත් දන්නේ නැහැ. මොකද මේ අර උඩ ඉඳලා බලද්දි ඒක හොඳට පේනවා මේ පාරවල් කීපයක් තියෙනවා ගල් තලාවෙන් එහා පැත්තේ ගමට යන. දුංගොල්ල ඇල්ලයි ෆයිනස් කැලෙයි බලන්න ආපු මෙවර චාරිකා සටහන අපි අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. තවත් දවසක මෙවන් සුන්දර ඉසව්වකින් නැවත ඔබ මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. තවත් නැවුම් දවසකින් මුණ ගැසෙනකම් ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි.